The newly appointed Vice President Gilbert Bukenya failed to tame Winnie's influence in the Catholic Church for obvious reasons. By the time government realized Winnie's real political mission, a lot of damage had been done. She had established a strong political network for Dr. Besigye. It was part of this plan that the Lukungiri group was created. It was amazing that Winnie, whose marriage to Besigye was resented by the Lukungiri politicians, became their darling overnight. Eh? Oh, mukazi wa Besigye yasooka Winnie yamutulugunya n'afa bubi. Abantu ne bakyawaani. Winnie. Baali tebaagala Besigye awase Winnie. A rumor had been circulated to the effect that Besigye was going to face a court-martial, demoted to captain, and be sent to Congo, where UPDF had been deployed against Zimbabwe, Angola, and ADF. Major General Muhwezi, who had been earlier censured by Parliament under Byanyima's influence, saw some political gains from Dr. Besigye's troubles. It was widely believed that Mayombo was influencing the president's mind on Besigye in order to counter Mayombo. Another lawyer, Muhwezi, stepped in. In fact, the Lukungiri group were perplexed by Muhwezi's intervention. They suspected that Muhwezi had joined their crusade to undermine their unity. This is because Besigye and Muhwezi were not seeing eye to eye. However, Muhwezi was on a different mission. Our usually opportunistic Baganda politicians who never hunt for their political meat but wait others to kill and share jumped on Besigye's bandwagon. Some DP leaders, including Haji Sebagala, Matiya Nsubuga, Ken Luchams, and others, joined the Lukungiri group crusade for the release of Dr. Besigye. They organized several demonstrations in Kampala to pressurize government to release Dr. Besigye. It was Muhwezi who convinced the president to retire Besigye. The president and the Lukungiri group agreed as follows. 1. That Dr. Besigye apologizes for his conduct, be retired from the army, organize a party to welcome him into civilian life, and thank the president for pardoning him. The president was requested to preside over this party. However, he was to participate in the entire soccer match with President Kagame. Haji Moses Chigongo, who was assigned to represent the president at the Lukungiri function, as Chigongo was preparing to go, information emerged that Besigye was going to use the party to declare his candidature for the presidency. Chigongo was on his way to Lukungiri. He drove back to Kampala. Winnie had outsmarted the government, and by declaring his candidature, Besigye was elevated from a retired military UPDF colonel who had to abide by the military rules to an opposition leader who had to be treated differently. Besigye's status since then changed. Our opportunistic opposition jumped onto the Besigye bandwagon simply for the following reasons. Nakajjamu bujja party akatabo ka Besigye nakatuuma nti the making of Dr. Besigye. How did Besigye emerge? Semwogerere yazanya Museveni n'akamala bumazi nti Semwogerere baatuka ekiseera baali bamuyita musiru kakane bateekawo akakiiko nga kakulira Kisamba Mugerwa to merge the Democratic Party within NRM, Democratic Movement. Semwogerere n'agaana ne batambula ne Museveni ejjama ne luddawa n'amugamba nze muto naye nja kulekera Semwogerere mugezi n'agamba bino bya bulimba Museveni tasobola kundekera n'abagamba nti abantu bange abantu bafiirire DP sinza jjijjawo kati Semwogerere natandika okulwanira guno ngaliwo akabiina bakayita ka DP Mobilizers Group. DP Mobilizers Group yali ya Mikaeli Kaggwa naye nga ngezi. Their argument was for a political party to die a natural death inside government ejiwere a bandi party ekomawo okusinga a natural death tekati express Nasulu yajiwera mu 78 kakati efudde natural death luli bwe bajiwera yakomawo kati aba DP Mobilizers Group bayincitinga ate Besigye yali Minister wa Internal Affairs n'asindika helicopter ne batwala emisinde
omukubo bamwitanga Kigundu enfuufu nemugenda mu maaso n'afa. Besigye was a hated man. Besigye ne bakwata abaganda bakiri mutu nti baagala kusuula gavumenti nga Besigye Minister wa State for Internal Affairs. Semwogere mukama we n'awandika eruzira mubawe basajja bakadde mubawe diet sukaali biki. Besigye n'awandika overruling his boss. Kyobala ebintu bino mubitunuulira. Besigye overruled Semwogerere n'aga nti abayekera tebalya munnyo tebalya sukaali. If they wanted to overturn the government, why do we care about their lives? Besigye kakati abenaalemu bagenda bafuna ekizibu baali bamanyi ti emyaka 86 gye bamaze mu buyinza it will be a walk over. Laba Semwogere bwe yeegatta n'aba UPC ebibiina byo bimulaba ekibiiku bya NRM mu pepe ebibiina by'obufuzi birina organizing bye biyiye ennyimba abenaalemu tebamanyi kukyamukira ku kadaala. President bwayogera eba semina bwe mulonda omuntu atabayamba oluseka oluzibu kufu bali bakyamula abantu nduulu. Era Semwogere ku gundi ye gye yasombayo okukola gundi yagamba mukwano gwange Otafiire I spoke to him this morning. Otafiire yaga nti Semwogere agenda alunda embaata underestimating him nti Semwogere bwe bamutwala ne bamutwala mu public service mu civil service public service teyabanyega. Kati Semwogere akeera ku makya agenda mu public service mu office ye atuukamu koze ebbaluwa resigning agiina we yagireka najja mu DP addressing a press conference. President bambulira nti omusajja adduse be yatuma bamusanga amaze okukola kyo kwadressing amaze agenzi. Kati abenaalemu ndi batya nnyo olukiiko lwa Buganda olwalimu Duncan Kafeero bane Robert Sebunya Katonda yamuwa omukisa yavuma Abanyankole Sebunya oyo n'agati Abanyankole bagenda okujja nga mu Kampala muri mu petrol station 20 zonna bazitutte yazibalanga emwemu Sebunya ino gavumenti agikoledde temuwa givume ekuwe. Sebunya avuma Museveni ne bagenda ne Semwogerere embalala Museveni oye abantu bonna ne baddamu nti Museveni oye ne bamubuuza kati oyogedde byaki mbadde nti singa babo Sebunya bebo bennyini abenefitinze mugagga muzibu mu ODA yali kakiiko kabagemeri eyavumanga Museveni mu 96 namumalawo Duncan Kafeero baani de Kabaka lize yajjawo olukiiko lwa Buganda Sindai nga lugenda kulangirira Semwogere the official candidate era NRM teyasasula Kabaka yalugenda mu Sindai n'abayamba tebaddamu kumutunula kolo ne badduka mu Kabaka talina maanyi balukyama abalalu ne bayingira ne batandika bakuba kati buli kampaka waayo bakawayo bakankana because they did not have a plan for the Kabaka. Kabaka lwe yatuuka wano oyo Lieutenant Kanasiimwe yagamba abakayanya obwakabaka tujja batubamalewo nga bwe twakoze okero ng'Abaganda bayita ne basaanuuka yali adduse Abaganda mbwe yasooka ogenda mu nsiko ne balonda Mukyalanjuba ne balonda Gundi ne batambula Buganda yonna ne baleeta Mulangira kapitaani waliwo oyo bamwerabira dda. I have been documented. Kakati Semwogere bw'amala okubakanga akalulu bwe kaggwa abenaalemu ne batuula ne baga nti ekintu kyaffe si kyama nga bwe tubadde 10 years these all the political parties. Semwogere n'atambula ne Gundi enduulu ne zivuga cause organize ne beetemamu ebibinja bibiri Besigye genda ogala oluguudo lw'emmanju tewabaayo opposition leader kusinza maanyi. Era nkugamba ti Besigye olwajjamera muhwezi yeyamba Besigye yatulugunya abantu b'Erukungiri waliyo omusajja nga bamuyita Besigye Rukungiri muhwezi yali avuganya ne Besigye kuba chairman bw'NRM Erukungiri n'agenda ne Sudiru Besigye n'ayimirira mu meeting n'abaga nti ababbi baabo temulonda Gundi muhwezi bati muhwezi musajja mugezi muhwezi Otafiire
tumukunde. They are serious people. Mwebyo ebintu ebyo byakuzanya. Kakati aba Besigye mayombo yanyumiza na ngamba. Besigye tugenda mutwala mu kooti maaso tumudemotinga ku captain agende Congo. Ngolo mayombo yalwanyisa Besigye Museveni yesirikidde. Omanyi Museveni akulekera institution y'olwana nayo tolwana naye. Olubesi aline kooti maaso. Kati abeeru kungiri bekalakasa omwana waffe biki mukwezi asirisi. Naye mukwezi imagine from nowhere. Era bali bamutya nti ayagala bakuba kiku. Nagamba president. Abeeru kungiri group batya nnyo okulaba mukwezi. Kuba bali bamanyi ti Besigye ne mukwezi tebaagalana. Besigye abantu beeru kungiri bamunyigira. Mukazi we yafa bubi. Nga Wini Byanyima ayingidde mu family. Era Wini bali tebamwagala. Okimanyi nti Wini Byanyima yasensalinga mukwezi. Naye ate Wini Byanyima n'akolera mukwezi pate n'amwetondera. I know all of these things and I'm talking about living people. Kati mukwezi kwekojja na convincing president nti naye omanyi nti omala biseera. Ono musajja mujje mu kooti maaso omugobe maje. Lukungiri group agreed with Museveni as follows. Besigye should be retired from the army. We organized a pattern of Congress to welcome Besigye into civilian life and we thank you for pardoning him. And Museveni was Nayaba Besigye lwakola embaga ye ne omupiira gw'entale nga president Kagame bagenda kusamba. Museveni second half teyagiddamu. Bamugamba nti Besigye yerangiridde nga bamuyise kulitalaba. It could be that mukwezi is being punished for this. Kati Kigongo agenda Lukungiri abeere omugenyi omukulu bamubulira Mbalala nze I knew ti Besigye agenda kwerangirira. Kigongo stopped in Mbalala and came back. Besigye declared himself as a presidential candidate. President second wound half to yagisamba. Since then, I'm telling you in my book, since then, Besigye's status changed from a retired colonel into a presidential candidate who had to be respected. Single retired general. Abenaremu be baleeta Besigye. Naga era lugadde bulungi nnyo olulaba kuba public yini n'atabuka n'azimba. Is being sponsored by other people. Besigye has done his job perfectly well in the last 20 years. No serious opposition candidate has emerged. Oba be banafu. No. Kubanga yajja kuba bayina sente Besigye yina sente. Anti bwa analyzing Besigye bwotyo. Then how do you analyze DP mu myaka ejabiri? Baba badde ba. Omanyi Besigye ro yalabikako. Kuba ogambye. Besigye emerged immediately after Anthony Sekoyama's demise in a questionable motor accident. Besigye yalabikira Lubaga ne mukazi we nga balina ebivuli ya DP bali bagitunze ddi. Anti gwe kenyinyo ogambye nti Semwogerere yakola ensobi nnene nnyo okuva mu bintu bino. Kati awo kitegeeza obunafu Semwogerere yategeera side ya DP we bw'obanga okolera president nga ku nsonga zo 10 z'omubuulira omusanvu agutwala bwe bakutuusa ku 5 dduka ekitegeeza eri force eba y'amaanyi against you. Omukozi akyalowooza ndi munafu nnyo embwa tukanyuka ekasasi ng'okanyuka yani buli obwongo babusuula kasasi. Kaakati Semwogerere yategeera nti abadde Minister of Foreign Affairs nga yasooka mu nnyonyi ya Museveni kubanga Semwogerere yafuna ekintu ti Christian Democrats baali mu opposition mu Europe era Semwogerere yaleeta wano meeting ya Christian Democrats. Obote nabagamba, why are you working with a woman in a family? In Africa you deal with a man. Kinyata yakyogera ku ddwaliro ly'Ekisumu abalasale baali bazimbi n'ayita gundi Jalamogi omukazi bakuba Kinyata mu kidaala. I saw this hospital ekyalabika bulungi nnyo hospital y'Ekisumu abalasale gye baazimba. So Semwogerere detected very well nti Museveni his importance in government had declined. N'agenda teyalinda mugoba. The moment he waits to be sacked, you don't go with the political crowd. I give Semwogerere 90%. Naye anti wali mukatabo ogambye nti akalulu ka 9 kakanganye n'alemu Semwogerere
yabizira era abandi nedda Semwogere akaluka yazira afterwards bagamba nti batubbye tetukyaddamu kwesimbawo era Damiano Lubega n'atesimbawo ne Kawange Masaka ne baani ebifo byabwe ne babitwala Semwogere yefuula DP ekigana okuddamu okwesimbawo as if tewaliddamu kulonda kulala attempt ya Damiano Lubega to come back okujjako lukyamuzi ended up in embarrassment results ekyo kyennyini kyemuotinga mu katabo ko wetusomye kakati ekitegeeza ogamba nti Semwogere ekyo kyeyakola okugaana DP okuddamu ate teyakola ekyo kyokka Semwogere yalemesa okuvaako balule baani bonna basekoyama baani nga bwe bavaayo nti agenda kuvaako nga tavaako kakati like any other failure Semwogere did not want a DP person to succeed him. Besigye comes in anti kyenje kyenkubuuziza kubanga Besigye Semwogere Abaganda bakyagala nnyo. Wini Byanyima kitaawe Byanyima yavumanga nnyo Semwogere nti alemedde mu gavumenti era one time Wini Byanyima baali bamupidde mu gumanya gundi Muzeeyi Byanyima baali bamupidde mu popopo yagamba Semwogere nti ng'olemedde mu gavumenti bikibi kozi aba UID bamukesse naye ajjidde mu Land Rover ya Besigye bavuga gwe tajjidde mu ofisa musajja mukulu baali bamutwala nga bamutwala anti kyenkubuuliza nti kakati Besigye nga tonnagamba nti yasse bali opposition banne yo DP CP bine ebirala ebyalina amaanyi tebalina sente kubanga naye yasanga banafu DP ne UPC yasanga bamanyi n'abatta 10 baali mulimbo Museveni yabaga nti nkoze gentleman's agreement ne batagitegeera n'abasiba emyaka 10 kakati ye Besigye abenaale mu batuula naye bamugamba beeriti from Western Uganda kwat abasajja tubalabye opposition y'amaanyi gigende mu okuvolo yawamba bano yekano agonde eriyo Wini Byanyima eriyo Edisi Byanyima musanji wa Kabaka mbinkwatire kuwa anabo yasanga banafu ati kyenkubuulira olwamera bote bategeera Besigye bamutumye butumi banne era katavaamu bwalaba Bobi Wine nadduka nalikukasanyawo ekintu kyonna kyovola bankugamba wagamba nti bombi onaabusoma oyina time kakati akamba bazikeekano nti akamba basooka okasookere wano nkubuulire nti n'embabazi yali mugezi nti waliwo akatambi kange wano akansiibo nanyine buyinza ejjogo limufumuke mu mpatanya z'empale kakati wano ejjogo limufumukirira mu mpatanya z'empale obikudde wano chapter 1 kankubuulire kakati okutina time entono mbadde njagala nti osome no page ogiguse okobe ku parliamentary democracy soko osome abantu bagitegeera mu introduction akatabo kaita how Mbabazi plotted his failed coup. Okay, politics without politicians. Nakawandiika soko kakebere mabega nakano tukakebeddeeko kano 25 November 2013. The biggest problem with the political science is that the political arena is dominated by non-politicians. Political science is a science like any other science, however, unlike natural scientists that use variables that are not easily manipulated for negative results. Political science uses human beings as variables who are not rational. There are also no professional politicians contrary to other scientists. Neither is there anything like professional ethics. What determines politics is the end result. Therefore, in absence of universally agreed professional guidelines and professional ethics, it becomes very difficult to enforce discipline in politics. It is widely believed that politics is a dirty game. This is partly true, however. The level or concentration of dirtiness, in other words, the tricks employed reflects the level of democracy in a country. There are no agreed principles. Although in politics there is no leveling of the ground, there must be universal benchmarks for one country to qualify to be a true democracy. The ingredients can differ, but the hygienic conditions must be the same
anywhere, and politics must be aimed at improving the way of managing a particular society. Whatever type of democracy a country employs, the people's choice through democratic institutions must be maintained and strictly observed. For example, countries world over have adopted the type of democracy that suits their conditions and history. Unlike many African single-party states that were manipulated by their leaders, Chama Pinduzi in Tanzania under the late Julius Nyerere remained democratic. The only position that could not be contested was the presidency. Challenging a leader and a single-party state was impossible. However, in Kenya, KANU, both under Kenyatta and Daniel Arap Moi, was a tool of oppression. Anybody who expressed contrasting views would be denied a KANU party card, and as a result, she would be sent into political limbo because forming a new party was impossible and independents were not allowed. Kakati awumpadde mbanyonyola politics nti ekisoboka bannayuganda tebamanyi what type nti tulina direct presidential elections n'abaka ba parliament. Kakati Museveni kyanoonya mu Kampala mulimu miliyoni z'abalonzi 2 kusaasira nono bamuyamba n'afuna emeka emu kitundu kuba inaalemu yali controllinga Kampala okutuusa mu Senate. Tumwebaze Zisa Busolo mutani wa Kajiji lwe yajja n'avumbakira Kampala yonna ne Musisi. We had the largest number of MPs manya gundi councillors ne babatwala ne babagulira emmotoka mu Tropical Bank ne bagana okutwala ne baba allowance. Tumwebaze Zisa Busolo olwasaanyaawo ekibuga n'agula akatale ak'ebiti n'azunga nadde bechi mbabazi najja naga ono mwana waffe sibe basikabe tubategekedde najja nerijja mu mubye ne mwabiza ddala ku baana abo tewali gwe sikubye ejjoko ndi bafuumuddemu. Kakati mbagamba nti Museveni Besigye yatuwangula mu 2011 n'obululu 1400 Musisi bwajja ne tumwebaze Zisa Busolo Franka tumweba Kajiji batukubye Besigye yatukubye no margin ya mitwalo 17. What happened? Okitegedde tumwebaze Zisa Busolo Franka tumwebaze yeye ajja kufukula ne begatta ne Musisi bakuba Museveni ekiku. Era mu kitabo kino okuwandikira ne kugamba tibamirisa ba Kampala si kyekikulu betegeme mukozi nnyo naye mu Kampala mulimu mafia ezisinisa amannyo Museveni zaatalaba ezitayogerwako. Ti Kampala mulimu buli lunaku mulimu poloti expiringa egula miliyoni za $3 zi mafia zisinisa enzinyo bweziti yetaziraba tamanyi kimu kyayisa mu Kampala bebabye ettaka bebabye. Kakati odira abatakisi obatwale okimanyi nti epaaka bagitunda dda taxi paaka sebana yaleka agitunze yagiguza abasuubuzi 11 bazinze entobe bati akawujjo kalina akawujjo akakasajja si Buganda bwasama tebina ndekabalyayo siba bakafundiriza. Kati ya president akimanyi nti paaka bagitunda abasuubuzi 11 bagigula basindika bano batakisi basindika bani the president aware nti paaka bagitunda city council paaka yagitunda why Museveni akimanyi nze namo yali asoka nanondo okubeera gundi advisor wa Kampala sagendayo bakyogera anti parking card sijo gamba ekyo bakyogera yes bagitunda kakati bavaamu ate baddemu bavaamu baddemu abasuubuzi 11 paaka bagigula. Kakati laba wano mbabazi ate ekyo yakola kyamagezi nti mbabazi yali akubye Museveni ekigo nga tategedde kati Besigye okulemerako abagezi badduse kati bakusasula be baboleeta Besigye alemeddeko demokrasi amusse abantu bonna abalifuddeyo abasse alla ali musasula. Destroying the heart of governance. Ekyo kiri ku chapter 9 Ministry of Education. Number 1,
I pointed out in my earlier submissions that anybody who wants to defeat a revolutionary forces him to undo his earlier achievements. This is why Amama Mbabazi and his team targeted the Ministry of Education. In order to undermine universal primary education, UPE, they ensured that teachers were always incited to take strikes. They would issue bogus reports that UPE and USE had lower levels of standards. Remember, this group was not demanding the removal of ministers. This validates my point that ministers allied to Amama Mbabazi were not attacked by media because both were pursuing the same agenda. If the food sold in a hotel is bad, the customers must demand changes in the management. However, the Mbabazi team was blaming Museveni but sparing Minister Alupo because she has been part of the Amama Mbabazi agenda. This is why the media did not expose the selling of football fields to investors, because this was beneficial to Amama Mbabazi. First and foremost, this was a fundraising exercise and at the same time using it against the president. Ani yali abalesa Mbabazi kiriwa kino ekyena kivu nembaga muli bajinga ekisaawe ekyena kivu ekyo bagiyita antiquite tevaawo kisigala kisaawe but you can have partnership. Ebisaawe byonna bakabulindi bamulemesa obi developing nti ekyomwaluwa ekyayinzikulu ti local government bwegiwe sente ekideveloping byonna Museveni byakoze nga Nambole baali bamutunda omusajja baali bamuyita Kajala baali yatekayo biliyoni 3 ekikuba nenkuba Kajala omwogoloza era kati babitandise watalogiti Nambole mbwe kubanga ezo buses zemulaba pioneer buses tezagenda kulaba mupiira nanyinirira account ye sitting tenant baba batunda Nambole ya mugula bakulaga kana akokungulu Nambole is a 2 square mile land bought by government nekyapa gyekiri manyiyo musesemanga mutemanyi gyekiri nenkunganya be waffe tujja n'amajambiya tujja ya China kale katugende maaso. This is why the media did not expose the selling of football fields to investors, because this was beneficial to Amama Mbabazi. First and foremost, this was a fundraising exercise and at the same time using it against the president, asserting that he was not interested in sports. You'll notice that there is a strong bond between ministers Alupo and Bakabulindi. For instance, in cases where Alupo, who would be responsible for the poor performance in UPE schools, Bakabulindi was not considered responsible for the degenerating sports standards. Ndiye gwe baagala bakuba miyingo nadduka najja ku majana nga nti ntwale wa president njagala kulekulira Mbabazi anvumo kamala nemukaga omugaga kwati nti Mbabazi mutwe omwaso omutwe omunya abaganda babaje tukubagane mu office nemusita tukubagane mu munatira munne nze sijogewe kwata amatayi nalisi batidde mu museta. Why? Like Alupo, he was pursuing the same agenda. In normal circumstances, Bakabulindi would be receiving the same fire from sports lovers. Even after several futile attempts to qualify for AFCON, Bakabulindi was never criticized. Instead, fire was always directed to FIFA bosses like Lawrence Mulindwa, because Mulindwa was not trusted by Amama Mbabazi. Players were influenced to perform better whenever Amama Mbabazi officiated at soccer matches and to perform poorly in case the vice president officiated at such matches. Undermining UP served 3 purposes. 1, it would underscore its importance to the parents who hailed Museveni for enabling their children to go to school. They also wanted to review the program and prove that it was no longer attributed solely to Museveni. They wanted to show that his program failed. This explains why the anti-Museveni forces like Zach Niringi were criticizing a program. They would create excuses at the beginning of school terms and during examination time. There were also attempts
to grab the leadership of UNEB to plant their own people there with an intention to undermine the organization. Computers at UNEB were tampered with to delay examination results so that the concerned students and parents demand changes that would slot in their own people. University students were incited to cause strikes and university closures, and for the lecturers to hike fees or demand salary increments. All these were influenced by Mbabazi and his allied ministers in the Ministry of Education. Their intervention was always not intended to solve problems, but to perpetrate them. Number 2, Ministry of Health. This ministry also became a target because of its importance to society, and any politician would ensure that he establishes a strong network in such an institution because of its role in service delivery. However, Mbabazi did not want such ministries perform better, but wanted them for negative reasons. This means that his team targeted the ministry to undermine service delivery. Even here, the biased media was used to distort information on performance. The Nation Media Group, for example, was used to play this role. The Nation Television almost on a daily basis has been highlighting such stories on the state of health sector that are intended to put the president in bad shape. Negative stories about the Ministry of Health took center stage. The trick was that they would always pick a poorly attended hospital, health center, or clinic as a showcase to demonstrate the worst state of health care facilities. The Mbabazi team, using local leaders like district health officers, would mount operations against quack doctors to expose the government. However, Nation Television did not inform their viewers about the activities of the Dr. Diana Twini's team that was fighting the theft of drugs from government hospitals. It is amazing that Parliament at one time suggested that the Diana team be scrapped in spite of its achievements. When President Yoweri Museveni directed the Ministry of Health to mark government drugs, the President's directive did not receive coverage in the media. The President directed the then Permanent Secretary Nanono to effect this directive. However, she refused because she was part of the Mbabazi sabotage scheme. The Nation Television media team claimed that a woman had delivered with assistance from midwives using light from a mobile set called Katochi. These were not only lies but just trash. No medical doctor could carry out a risky delivery on a Katochi. I challenged them to demonstrate it, but they refused. How could a nurse give directives to a woman during delivery when the doctor's mouth was holding the katoki at the same time? This was stupidity of the highest order. The same Nation Television team claimed that patients, including pregnant women, were crowding government hospitals. How could a sensible husband keep his pregnant woman in a hospital that did not have drugs and doctors? This was sheer stupidity. Overcrowding in hospitals was a sign of confidence in government hospitals. I challenge the Nation Television team to tell me whether any sensible person can keep waiting at a dry water tap. Doza katika obudachiko obusigaddeyo sokuvunulawo soko wano nkuttewo bwenti tujja kwongerawo zonna ono ayagala okusikira sezaalawe nabagamba don't take the first lady to Ministry of Education tajja gisobola mu Lubalandi manyi avumye nazaala wange ampita nkubene nkugunda tewali yali akubye nganze ejogo ndikufumuddemu ndi mwangu kati land mine ezogamba nakati zibateekayo zabazi planting ate ayinamu emirembe nabaga nti abange abasajja basizeewo bawambe UNEP ne balonda n'omusajja bamuyita Ntagali naye baagala kutampalinga na academic papers za first rate omukona avaayo n'ajooga embwa bukyokyuka wajoogamu abatajoogebwa ate sijja kusonyiwa ekyogero lijja kugwa mu mutwe ku mwana gwe toliddamu kujooga bantu twajja mu state house twajja woko twajja kufaamu yo bakufa kitoleyo. Did I enter state house before I was appointed? Did I meander into state house? Muleke kutujooga mulezi kwekomye okujooga abantu tetwajja kutujooga. We are bitter people. When you look at us we smile. Yeah, I want you to nembagamba ne Ministry of Health bagiteeka mu land mine ate kati nzibu amalwaliro abantu bagaduseemu
kubba bintu kutta balwadde mu ddwaliro yentapa yabanywezezza buli muntu yenna ajoza abantu wano babakwatidde mu kaleku basirise bwe bati tewali anyega kakuba kano owulire endongo mwana wange owulire mutabani wa Mirundi ejjogo nja kuti bafuumuulamu ate kati ani akyaŋŋambako wulire endongo waliwo atagenda kulya waliwo ayagala ogoba pulezidenti ayagala kulonda gundi pulezidenti Museveni ayagala kulonda bagemeire era omulimu gwayagala omuwa nenyinisa aganye nenyinisa apulootinga katukukube ensi ekutegeera obujozi bwo toyagala twazafu the president's power ojja kuwumulako mulenzi kwejja kuwumulako mulenzi kwejja kuba kujoga abantu okatya kati teyatusuze mu ttooyi ngateekako kawulire teyatusuze na poti mu nju ajoga ennyo oyo ajoga abantu katateeka ate okwogereramu But you should be able to talk to John and see how best. kale olw'obudde tubuulire mu kibagambye awo baagala kujja kulemesa bagameire bagaye balina n'abantu ku komisoni abamulwanyisa tebaagala bagameire afune mulimu ogwo kakati bakasaasaanyiza ejjogo lizirakakkanako ejjogo lyo mulenzi gwe linakakkanako oba otutta tutte balitununula